So Danaa, obviously another big fight for you here. Just tell me how's it feel to be in Singapore with another fight coming up on Saturday, back in front of fans, everything that's going on for this fight. Одоо ахад том тулаан болж байна. Одоо сэтгэл санаач чи ямар байна? Одоо буцаад фэнүүдийн урд тоотой Сингапурт тоотой тэмцээнд орох гэж сэтгэл санаач ямар байна гэнэ. Сэтгэл санаа маш сайхан байна. Одоо энэ дэрсэнтэй баяртай байна. Нэгдсэн ядуу хүлээж байлаа. Oh no, he feels great. He loves everything here, and he's very excited, looking forward to the fight. Yeah, what's the confidence like coming into this one? Obviously, you were on that great winning streak, all the knockouts, and then had a tough one last time. What did you take away from that fight with Chris Gutierrez? Чиний одоо өөрийн итгэлчин хэрэг байна. Ер нь бол 3 дараалаад нокаут очсон. Тэгээ сүүлийн дээр хожигдол авсан. Тэрнээсээ ямар сургамж авсан бэ? Ер нь юу гэж бодож байна гэнэ. Юу яасан? Сэтгэл санаа бол зүгээр угаас харсан байгаа. Одоо тэгээд 3 дараалал очсон байж байгаа. Сүүлийн юуг бол яг ахтар нокаут гэж хэлж авахгүй байгаа. Тэгээ юу вэ? Одоо нэг хугацаа богино дараагийн юм шиг шууд л. He feels good. A mindset, mentality. He feels great. Confident. And even his last fight, he's not really looking at it as a knockout loss per se, because personally he feels like it was an early stoppage in a sense that he was still there. He was working his way up. Granted it was a great shot, but he doesn't feel like he's not treating it as like a concussed loss. Yeah. How frustrating is that when you feel maybe it wasn't a legit loss in that sense in such an important fight? You win that one, who knows where you are in the division. So is that frustrating for you? Яг ингээд 3 дараалал хажаад яг ингээд өнгөрсөн тулаан дээр ялагдал авчихад ер нь жоохон тийм бухимдалтай уур хүрэгдэх ч юм уу тиймэрхүү сэтгүүцтэй байдаггүй. Ягаад гэвэл хоцсон өмнөх тулаан дээр хоцсон байсан бол одоо топ 15 руу шагаах байсан. Ер нь тэрний талаар юу гэж бодсон бэ гинэ. Тий, би бол юу яасан? Дараалан ко хийсэн байсан тий. Тэгээ ко хийчээ гэж бол бодсон. Тэгж жагаад хожигдсон. Тэгээ хожигдчоод бол юу яасан? Эхлээд айгүй бухимдангуу, уурлангуу байсан. Тэгээ Gutierrez-ийн ярилцлагыг сонсоод нөгөө ээж нь хүнд өвчтэй байсан тий. Тэгээд тухайд одоо ялалт хэрэгтэй байж тэгээд уужирсаа. Тэгээ ялагдлаасаа бол юм сурсаа. No, of course, right after the loss, he was, upset, right? Rightfully so. But, after listening to Chris Gutierrez's post-fight interview where he was mentioned that, his mother was ill. Yeah, no, he was pretty upset that it was an early stoppage, he felt like, but after listening to Chris Gutierrez's post-fight interview, where how he mentioned, how his mother was ill and everything, so he felt like that his opponent, needed the victory more than him, and that it made him feel a little better. But from a loss standpoint, it's always a learning experience, and he grew and learned a lot from that fight, and he's looking forward to, getting back in the win column. Yeah, that's an interesting thing that I hear you say there, about your opponent and things he's going through. Is that something you think about often or at all going into your fights, what your opponent is kind of maybe going through, not just in terms of their fighting career, but maybe personally as well? Чи ер нь өрсөлдөгч байгаа талаар одоо тэмцээнийх бас хувийн амьдралын талаар нь өрсөлдөгч байгаа талаар нь боддгоо. Ер нь одоо тэмцээнд яахтай тэгж боддгоо гинэ. Яг л нөгөө Chris Gutierrez-ийн дараа нөгөө чи ярилцлага өссөний дараа жоохон үргэлжсэн ч гэх юм уу жоохон тийм ойлгож яасан болохоор ер нь бол өрсөлдөх тамирч байгаа талаар юу боддгоо гинэ. Ер нь бол бодох нь боддог. Тэгээд яг тэмцээн уралдаан бол тий угаасаа лэний үзэл алзаа ширүүн болдог. Тэмцээний дараа бол яг боддог. Одоо ялж малчаа ч юм уу тий тамирчны талаар бол боддог. Гэхдээ бид нэр бол бүгд хэн нэмбэ гэдгийг үзэж байгаа. Адилхан ярьчуд тий. In the sense of competition, it's all competition, right? He's in there to win the fight, but after the fight, that's when the human side kicks in. Thinks about his opponent. Make sure every win or loss, make sure they're good and everything like that. What did you do for the training camp for this one? Did you stay on this side of the world? I know you've gone to the States for some before. What did you do for this particular fight? За энэ тулаанда бэлтгэлийн хаана хийсэн бэ? Аз дэвтэ хийсэн үү? Эсвэл ер нь Америкт хийсэн үү? Чамайг ийшээ явж бэлтгэл хийдэг болохоор гинэ. Өмнөх бүх тэмцээн дээр үл Junkie дээр хийдэг байсан бол сая энэ нэг Азад болж байгаа гэдэг утгаар нь Tiger Muay дээр бэлтгэл сургуультаа хангасан. Tiger одоо Тайланд болон Сингапур хоёр бол агаар бүх юм ойролцоо. Yeah, now usually he trains out of Jackson Wink in Albuquerque, New Mexico, but for this fight because Singapore
is very similar in terms of climate to Thailand. So he did his training camp at Tiger Muay Thai. Okay. And obviously, there's a lot of great fighters right there, especially right now doing their training camps. How good was the training for this fight being at that gym? Ер нь тэр Tiger Muay Thai нэлээд сайн тамирчид бэлтгэдэг гэдэг гинэ. Энэ удаа бэлтгэдэг ихэд хэр байсан бэ? Ер нь тэнд дэдэг тамирчид тренинг партнер эдэр хэр байсан бэ гинэ? Ер нь тренинг өтнөр бол багш нар бүх юм айгуу сайн юм байлаа. Их таалагдсан. Oh yeah, he says, overall, the training partners, the curriculum, the coaches, everything he felt like it was great. Awesome. And before we get into this fight a little more, I'm curious, what's the MMA scene like in Mongolia right now? Obviously, you see it on your sweater and everything. For people who maybe don't know, what's it like there right now? Одоо чиний цамцыг харахаар одоо Mongolia MMA гэдэг яаж байна? Ер нь бол Монголд одоо холимог тулаан хэр хөгжиж байгаа вэ? Ер нь одоо Монголын иргэд одоо холимог тулаанг яаж хүлээж авдаг вэ гэнэ? Одоо сүүлийн хэдэн жилүүд л их хөгжиж байгаа. Одоо бүр удахгүй дэсрэлтийнэ маш тий сайн хөгжин. Yeah, over the past few years, it's been growing rapidly, and he foresees it becoming huge, even more bigger as time takes. Yeah, what's it like there for you personally? Like, do people know you? Are you very popular there? What would it be like for someone who maybe doesn't understand what it's like over there for you personally? Чамд ер нь тэгээ Монголд ямар гэдэг вэ? Хүмүүс чамайг танил олон их хүмүүс одоо гудамжинд таарад чамайг шууд таньдаг уу мэндэг үү ямар байдаг вэ гинэ? Одоо бол ер нь хүмүүс аюу сайн таньдаг болсон. Монголчууд өөрсдөө эртнээсээ данж тулаанч тэгээ тулаан дуртай тийм хүмүүс. Одоо ер нь их сайн маш сайн таньдаг болж байгаа. Yeah, nowadays, a lot of people recognize him, of course, and traditionally Mongolians are known to be, fierce fighters, coming from a very fighting battle, background. So, Mongolians tend to gravitate towards that kind of, sports, and then they recognize him a lot more now. Yeah, does that make life challenging at all? Like, is that something you embrace? Do you want to be kind of, the face of MMA in that country, or is that something that is kind of difficult for you to cope with a little bit? Чамд өөрт чи ер нь одоо Монголд одоо тийм толимог тулааны нэр төртэй байх ямар санагддаг вэ? Ер нь чамд тийм олонний нүдэнд танил байгаад өртөхөд ер нь гой санагддаг уу? Эсвэл жоохон distraction юм уу жоохон тийм садаа санагддаг уу гэнэ? Гой санагддаг. Тэгээ би одоо Монголд UFC жимээ нэгж байгаа. Тэгээд олимог талаанд бол хөгжилт нь маш том хувь нэмэр оруулаад өөрийн чадж байгааг хэрэгждэг нэ. Маш олон тэ хүүхэд залуучууд тэг бүгдийн тэг холимог талаанд UFC-д оруулахыг хүсэж байна. Yeah, no, he loves it. He feels great, and he is also bringing in the UFC gym to Mongolia, and his plan is to kind of help open that door for future Mongolian athletes to not only just train and get better at the sport, but to further potentially open the door for up and coming fighters from Mongolia to make that kind of pathway towards the UFC or other top promotions in the world. Sure, and I'm sure every fight is working towards that goal. So what did you just think of this one, Kyung Ho Kang? What do you make of him as an opponent? Одоо өрсөлдөгчийнхаа тулаа Kyung Ho Kang-ын талаар юу гэж боддог вэ гэнэ? UFC-д ороод бол бас нэлээд удсан юм байлаа. Korean Zombie дээр. Тэгээд бичлэгүүдийн бол өмнө ганц нэг үзчихсэн. Тийм ахтар судлаад яваадгүй. Yeah, no, he's aware that he is a very experienced fighter in the UFC. He's been in the UFC for quite long time, along with the Korean Zombie, of course. He's definitely has watched one or two fights in the past, but he doesn't spend too much time watching film on his opponents. He's more focused on his own personal game and growth. For sure. So what's kind of your personal goal? What would make you happy with this fight? Of course, a win, but do you want to get back to that first round knockout? Like, what would make you most satisfied with this fight? Чамд ер нь энэ тулааны ямар результат нь хамгийн таатай байх вэ? Зүгээр жирийн хойчлон угаасаа гоё явахтай одоо ямар маягаар хойчих нь нокаутаар хойчих нь гоё явах уу? Ер нь юугаар хойчих нь гоё явах вэ? Ер нь бол тэгээ тулаан гоё алзаад тэгээд юу яагаад нокаутаар ялах бол мэдээ сайхан. Гэхдээ ялд чухал юм байна. Сүүлийн тулаанаас бас тэрийг ойлгосон. Yeah, he says, knockout obviously feels great, right? To be in a back and forth fight and then get that knockout finish is a unique feeling. But especially like even with one of the learning experiences that he got from his last fight was that you don't have to the win is important,
versus necessarily getting that finish result. Sure. And just last thing, of course, you focus on this fight. You don't want to look past it, but perfect world. What do you want the rest of this year to look like? Is there a time you're hoping to fight after this? Is there a specific name, anything like that going forward in 2022? За энэ жилдээ ер нь тулааны дараа төлөвлөж юу гэж төлөвлөж байгаа вэ? Ер нь энэний дараа ахаа хурдан тэмцэлтмээр байна уу? Ер нь бол энэ 2022 онд ер нь карьерийн төлөвлөгөөч юу вэ гэнэ? Энэ тулааны дараа бол яг тэгж ойрхон тулдыг гэж бодохгүй наа. Ягаад гэвэл би одоо UFC gym-ийг Монголд байгуулж байгаа. UFC gym бол дэлхийн одоо маш сайхан том одоо нэг номерын брэнд. Энийг Монголд бас түгээн дэлгэрүүлэх энэ ажилдаа жоохон цаг гаргана. Тэгээд 10 сараас юм уу. Оны сүүлээр тулдах. Yeah, no, he says after this fight, of course, he doesn't look past his opponent. He's focused, very focused on this fight. And, after this fight, he is planning on, as he mentioned, he's opening up the UFC gym in Mongolia. So he wants to spend some time on, getting that ball rolling. And, he is planning on, stepping back in the octagon around October towards the end of the year. UFC gym-ийн бас гэрүүл багтж байгаа даа бас маш их баяртай байгаа. Энэ ажлаа явуулнаа л. Yeah, and he's also, I just want to say that he's very happy that, he is involved in the UFC gym family and that he's, bringing that to Mongolia. Yeah, and last thing on that, actually, how did that come about? Did the UFC reach out to you and say, we want you to be part of this? Was it something that you wanted to do? Because I know, like, BJ Penn, when they went to Hawaii, he's like a part owner in it too. So is that like the situation here as well? тэрний талаар ер нь яаж ихэлсэн бэ? UFC чам руу ихэлж тэрний талаар санаа бодол гаргасан уу? Эсвэл чи UFC руу тийм санаа бодол гаргасан уу гэнэ? Би гаргасан. Би өмнө нь UFC-д орсноос ахуулаад UFC gym-ийг Монголд нээх юмсан. Тэгж бодож байсан. Тэгээд тэрийг ажил хэрэг болгоод тавьж байгаа баяртай байна. UFC gym-ийн ажилчид болон бүх юм надад маш их таалагддаг. Yeah, no, he's very happy to be part of the UFC gym family again. He reached out. He says, when he first joined the UFC, that was always on his mind to, one day hopefully being part of the UFC gym family. His experiences there at the UFC gym has always been great. He always loved the equipment, the futurist, the modern, the curriculum and so forth. And it was always in his mind to, bring that, modern curriculum back to Mongolia. Awesome, man. Well, appreciate the time. That sounds like a great opportunity for you, and best of luck on Saturday. За ярилцлага өгсөнд баярлалаа. Тэгээд хагасаа өдөрт амжилт хүсье гэнэ баярлалаа гэнэ. Баярлалаа, маш их баярлалаа. Thank you very much. Thank you guys.